Професор Карл Хьорман, ръководител на научна група Сънна, апнея и коморбидност по проект MUVE Team, изнесе лекция пред студенти и преподаватели в първа аудитория на Медицински университет Варна. Професор Хьорман има дългогодишен опит в лечението на дихателни разстройства, а темата на лекцията му беше употребата на изкуствен интелект в диагностиката и лечението на сънната апнея. Is it safe to use artificial intelligence for healing or for improving the health? Very good question, because the chances and the challenges are very high. Safety is first, so you cannot just accept what the AI is presenting you. You have always to check by a human being, otherwise it will be a disaster. For example, if you ask some questions about obstructive sleep apnea, it may be correct or not correct. So always check and prove. Професор Хьорман има дългогодишен контакт с България. How do you evaluate the development of the Bulgarian medical healthcare? Especially as I have been in contact with Bulgarian medicine at least for the last 20 years. It started in Sofia, Varna, Burgas, and so I think it's, especially your university, I'm very impressed, really, perfect. Лекцията на професор Хьорман е част от разнообразните научни събития, включени по проекта за повишаване на транслационните умения в медицината MUVE Team. I'm very happy that I'm part of the team because thanks to internet and we have almost day by day contact.